হ্যালো ভিউয়ার্স, নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব হচ্ছে স্নোফ্লেক স্কিমা। সো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা স্টার স্কিমা সম্পর্কে দেখেছি। সো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে সেই ভিডিওটির লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব। যদি কেউ না দেখে থাকেন তাহলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। সো তাহলে চলুন স্নোফ্লেক স্কিমা শুরু করি। স্নোফ্লেক স্কিমা। সো প্রথমে আমরা একটি চিত্র দেখি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। সো আমরা স্টার স্কিমাতেও সেম এক্সাম্পলটা ইউজ করেছিলাম, সেটাই আমি এখানে ইউজ করব। পেন আইডি, ট্রানজ্যাকশন আইডি। So this is the fact tables. So Snowflake schema, variant of star schema model. Suppose আমি এই PID which is PN ID আমি যদি একটি dimensions table ক্রিয়েট করি, suppose PID তার নেম হচ্ছে পেন ডিমেনশনস টেবল। স্নোফ্লেক স্কিমার একটা সবথেকে ভালো অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দিস ইজ নর্মালাইজড। ডিমেনশনস টেবলস আর নর্মালাইজড। সো এটা হচ্ছে আমার একটি ডিমেনশনস টেবল এবং এই ডিমেনশনস টেবলটাকে আমরা হচ্ছে নর্মালাইজড করব। সো আমরা সাপোজ এই পেন নেম, সেই নেম এবং তার ডেসক্রিপশন, সো এই ডেসক্রিপশন এই ডিমেনশনস টেবলসের নামটা দিলে আমার হচ্ছে পেন ডিসক্রিপশন। সো এটা সাপোজ হচ্ছে এটা হচ্ছে লেভেল 1, এটা হচ্ছে লেভেল 2। সো সেম কনসেপ্ট অ্যাজ ট্রানজ্যাকশন আইডি, ডেট অ্যান্ড সো অন। সো এটার আবার আমি নর্মালাইজ করতে পারবো। আবার এটার যদি আমি দেখি তাহলে লোকেশন আইডি, সিটি। সো এটার আবার আমি সাপোজ একটি নর্মালাইজড করে করতে পারবো। আবার এটারও আমি একটা নর্মালাইজড করতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য স্নোফ্লেক স্কিমা। সো এটার যদি আমি একটু শর্ট নোট আকারে লিখি তাহলে লিখতে পারি ভেরিয়েন্ট অফ স্টার স্কিমা মডেল। সো স্নোফ্লেক স্কিমা একটি সিঙ্গেল লার্জ অ্যান্ড সেন্টার ফ্যাক্ট টেবল অ্যান্ড ওয়ান অর মোর tables for each dimension. So প্রত্যেকটা এক একটা ডাইমেনশন টেবল, so one or more tables. So dimensions tables এর আবার টেবল ক্রিয়েট হচ্ছে। সো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে dimensions tables are more normalized. So a single large and a central fact table and one or more tables for each dimension. So Snowflake schema ব্যবহার করা হয় যখন ডিমেনশনাল টেবল বড় হয়।
dimensional table becomes very big. এবং dimension tables are more normalized. So this is the Snowflake schema. Okay. Now advantages and disadvantages. So advantages is less redundancy due to normalized dimension table. যেহেতু normalized dimension tables are normalized, then redundancy কম হচ্ছে, so less redundancy. এবং dimensions table are easier update and maintain. Another advantages is dimensions tables are easier update and maintain. So this is the Snowflake schema's advantages. Now disadvantages. So Snowflake schema is a complex schema. It is a complex schema. Its maintenance is very difficult. So maintenance is difficult as the higher level dimensions need to be expanded constantly. So this is the Snowflake schema and Snowflake schema's advantages and disadvantages. So next video I will discuss about fact constellation schema. So সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। বাই বাই।